Very good afternoon. Welcome back to Bcss Lab. Yeah, Satyaprasad, you have got something to say, Mr. Satyaprasad? Okay. So today program is self-SWOT analysis. This is the first program that we'll be discussing today's class. Now followed by, this program is followed by activity number 4, analysis of a video clip uploaded on the system for this student. These two programs will be discussing today. So let's start off with the first activity, that is self-SWOT analysis. All right. So నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీకు వీలైనంత వరకు ఒక పేజ్ లో కంప్లీట్ చేయడానికి చూడండి. In case if it is prolonging beyond one page, then go to the following page. Paper backside రాసేయండి, not an issue. Okay. And to the extent, use blue and black ink pens, blue and black ballpoint pens. So SWOT analysis, all of you are aware. Okay, SWOT analysis inka ante science students ki lapthe migitha vallu telisi undochu. Once again, I'll be telling you what is meant by SWOT analysis. So SWOT, SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities, threats. ఈ SWOT analysis అనేది మన మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ లో ఇట్స్ ఎ వెరీ కీ కాన్సెప్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈ రోజు మనం నేర్చుకొని చదువుకొని వదిలేసే కాన్సెప్ట్ కాదు ఇది. మీరు జీవిత కాలం లైఫ్ లో మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నా సరే, ఏం చేస్తున్నా సరే, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ నోన్ యాజ్ అ మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్, ఒక ఎంబీఏ పర్సన్ కానీ ఒక మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ గా యు ఆర్ నోన్. Now till such time we have this particular SWOT analysis, right? So SWOT analysis anedi you are not learning it for marks. SWOT analysis anedi you are not learning it as a syllabus or as a curriculum. SWOT analysis you are learning today for life. SWOT analysis, what you are learning today is for your career. Okay, so this you should be knowing for, I mean, as long as you're working you should be knowing. So once again, SWOT, SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities, threats. ఈ SWOT analysis అనేది ఎక్కడ యూస్ చేస్తాము? జనరల్ గా ఆర్గనైజేషన్స్ లో భవిష్యత్తుని మనం ఒక అంచనా కట్టినప్పుడు when we are able to when we try to predict the future, there we come across this particular SWOT analysis. Okay, now how we are going to predict the future using this particular SWOT? So when we are predicting the future, first we should know what is where we stand and how the changes are happening outside the organization. So SWOT analysis ని మనం రెండు మొక్కలుగా విభజిస్తామండి. ఒకటి వచ్చి ఇంటర్నల్ అనాలిసిస్, ఇంకొకటి వచ్చి ఎక్స్టర్నల్ అనాలిసిస్. ఇంటర్నల్ అనాలిసిస్ అన్నప్పుడు మనకి మన ఆర్గనైజేషన్ కి మనము అనాలిసిస్ చేసుకోవటం, ఆర్గనైజేషన్ యొక్క బలాలు, ఆర్గనైజేషన్ యొక్క స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, అలాగే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క వీక్నెసెస్ ఏంటి, బయట మార్కెట్ లో కానీ కాంపిటీషన్ లో కానీ, రైట్, ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో జరిగే మార్పులకు అనుగుణంగా అక్కడ ఉన్న అవకాశాలు ఏంటి, అక్కడ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, అలాగే మనకి థ్రెట్స్ అనేది ఏమి ఉన్నాయి, రైట్, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ థ్రెటనింగ్ us. సో స్ట్రెంగ్స్ ఏం చేస్తామంటే ఆపర్చునిటీస్ తో మ్యాచ్ చేస్తాం. సో బయట ఉన్న అవకాశాలని వినియోగించుకొని బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కి, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్పాండ్ ది బిజినెస్ and in order to grow the business, in order to overcome the competition and expect growth, then we try to match our strengths with the opportunities that are present. All right, similarly weakness anedi threat. So organization should devise a strategy, organization should devise a plan how to overcome this particular weakness. Weakness అనేది ఒక ముప్పు, ఒక థ్రెట్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, కాంపిటీటర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన వీక్నెస్ ని దెబ్బకొట్టాలని చూస్తారు. మార్కెట్ లో ప్రతిరోజు కూడా ఒక యుద్ధం అనేది జరుగుతుంది. ఎవ్రీ డే ఇట్ ఈస్ అ బ్యాటిల్ ఇన్ ది మార్కెట్ ప్లేస్, ఎవ్రీ డే ఇట్స్ అ వార్ ఇన్ ది మార్కెట్ ప్లేస్. సో ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ట్రైస్ టు గ్రో. ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్ కమ్స్ at the expense of somebody's failure.
So that's the reason whatever brands we see today, day after tomorrow, after some years, we will not be able to see them. But there are certain brands which stand out, right? Say, for example, Promise in a toothpaste was very popular for a very long time. Now, suddenly, today, you don't find this particular toothpaste called Promise. Similarly, till yesterday, whenever we went to Sonovision, we used to find Onida TV, Videocon TV, televisions like that. Today, we don't find this particular brands called Videocon or Onida. Now, the reason is they lost in the competition. So, what the competitors have done, competitors have hit their weakness, and then these organizations lost it. So, మనకు ఆర్గనైజేషన్ లో SWOT analysis is used as a prediction tool for the future. SWOT analysis is used to understand where we are, to understand what we are for an organization. Similarly, in that particular background, bringing it to our individual lives, bringing it to our personal lives. So here we are doing this particular SWOT analysis to understand ourselves. ఇక్కడ మనం SWOT analysis అనేది ఎందుకు చేస్తున్నామంటే వ్యక్తిగతంగా టు అండర్స్టాండ్ అవర్ సెల్స్. ఇంటర్వ్యూస్ లో కానీ లేదంటే రెజ్యూమ్స్ లో కానీ మనం ఇది SWOT analysis పెడతాం. ఇంటర్వ్యూస్ లో వన్ ఆఫ్ ద కామన్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ టెల్ us about yourself, తర్వాత tell us about your strengths and weaknesses. Right, they'll ask you to tell what are your strengths and what are your weaknesses. So every individual should know, it is expected that every individual should know what are his strengths. Similarly, every individual should know what are his weaknesses. Now, once you know what your strengths are or what your weaknesses are, then you'll try to take advantage of the opportunities that are present. Similarly, the threat that is available, the threat that is lurking in the lurking outside, we will try to overcome that particular threat only when we know what our weakness is. So for that particular reason, even individuals also వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా లేదంటే ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు they will try to do their particular SWOT analysis to understand where they are, to understand who they are, and to understand how better they can excel in their careers. Okay, that's where this particular SWOT analysis is there. So the individual SWOT analysis anedi, now how we are going to do now look here. So just a minute. So in this particular slide, we find an example of an individual SWOT analysis. Okay, individually how people do a SWOT analysis. So strengths can be well educated, can be a good degree, can be a proficient English, it can be patient or careful, team worker, extensive reading, quick learning. So all this can be the strengths. All right. Now similarly, weaknesses. Now some people will not be able to concentrate for a long time. They get easily distracted. Now some people often postpone things. Now that particular disorder, that particular habit of postponing is procrastinate. Some people are highly disorganized there in their lives. They don't have a clarity, they don't have a clear-cut aim and ambition, disorganized. And sometimes we lack creativity also. Okay, so these are some of the strengths and weaknesses. To understand this particular strengths and weaknesses, let me show you a small presentation. So SWOT analysis, individual SWOT analysis మనం మెన్షన్ చేసినప్పుడు individual SWOT analysis మనం రాసేటప్పుడు, now you can look into the slide. Here is an example. So we base చేసుకొని when you are writing this particular program called individual SWOT analysis or identifying your own SWOT analysis, when you are writing this particular program number 3, you can take the help of this particular points that are listed down here and you can use them. So work experience can be considered as a strength. The more work experience you have, the more strength it gives you. Right?
Now similarly, education is considered as a strength. Higher the education qualification, the brighter the chances of getting a good job, right? Intermediate qualification ఉన్న వ్యక్తికి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వ్యక్తికి there's a difference, right? గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మనకి అంత డిఫరెన్స్ తెలియకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లో అటెండర్ అన్న ప్యూన్ జాబ్ కన్నా పీపుల్ విత్ పిహెచ్డి ఆర్ ఆల్సో అప్లైయింగ్. బట్ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మల్టీనేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఎంబీఏ చేసేది గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లో గుమ్మస్తా కింద పనిచేయటం కాదు కదా. పీపుల్ డూ ఎన్ ఎంబీఏ టు రన్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్, టు స్టార్ట్ their own business enterprises and to manage a multinational company. So when we are talking about a multinational company, there they look for good academic qualification. So the minimum academic qualification can be like to get a decent job with a decent salary. Graduation is the entry. Now after sometimes people expect a post graduation, right? 80% of the students who are doing MBA in our college, now they happen to do this particular MBA for their career advancement. Okay, so education is a strength. Similarly, technical expertise. Okay, so these days technical expertise is given a lot of importance. Okay, a technical expertise unte meeku strength unnattu, right? So that you are like multifaceted, so that you can negotiate in your salary at the interview level, right? So technical expertise is definitely a strength. Similarly, some transferable skills, right? Something that you can learn and make others also learn, that's again a strength. కొన్ని వర్క్షాప్స్ కి ఆర్గనైజేషన్ అందరినీ పంపించదు, సెలెక్టెడ్ గా కొన్ని పీపుల్ పంపిస్తుంది. ఎందుకు వాళ్ళు మాత్రమే పంపిస్తుంది, మాకెందుకు అవకాశం రాదని మిగతా వాళ్ళు అనుకుంటారు. ద రీజన్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాపెన్స్ టు చూస్ ద సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇస్ బికాస్ వాళ్ళు వినిన తర్వాత దే విల్ బి ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్ they're in a better position to explain, better position to make people understand. Not everybody is gifted with that particular skill, so that's the reason transferable skill is also a strength. Similarly, personal characteristics, the way we influence people because of our personality or because of your communication skill or soft skill, because of any other reason. Maintaining good networking contact is also a strength. Being a part of business associations, employee associations, being a part of certain businesses groups, that is again a strength. So when we look at the weaknesses, so when we are not having required work experience, it's a weakness. See, some organizations మనం జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ లో చూసినప్పుడు కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాయి, we need same field లో అట్లీస్ట్ 5 years వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, ఆర్ మినిమం 2 years వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, ఎట్లా అని, right? So when we are not having a work experience, that's a weakness. So limited qualification is again a weakness. Sometimes people take wrong major. Specialization ఎప్పుడు కూడా మనకున్న అంబిషన్ బట్టి, మనకున్న పర్సనాలిటీ ట్రేట్స్ ని బట్టి we should be choosing a specialization. Say for example, a person who is a typical introvert personality and a pessimist, introvert personality pessimist gani, if he is taking marketing as a specialization, it is a disaster for his entire career, right? Because marketing lo kavalsindi outspoken people elanti personality kavali, extrovert personality kavali. And what sort of people we need? People who are optimistic in their outlook. So the combination enti marketing kavalsina combination enti, marketing lo undalsina combination extrovert plus optimist. Introvert plus pessimist is not the combination, right? So wrong major. So specialization, మనం మీరు ఏదైతే ఎంబీఏలో ఇప్పుడు స్పెషలైజేషన్ చూస్ చేసుకుంటున్నారో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్, జస్ట్ లైక్ దట్ బ్లైండ్ గా స్పెషలైజేషన్ తీసుకోవటం కాదు. ఒకవేళ మీరు బిగ్ డేటా అనాలిటిక్స్ అనే స్పెషలైజేషన్ తీసుకున్నట్లయితే రాబోయే 15-20 years లో కానీ, లేదంటే మీరు భవిష్యత్తులో ఏమనుకున్నా ఒక క్లియర్ కట్ ప్రణాళిక మీద దగ్గర ఉండాలి. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ కట్ రోల్ అంబిషన్. ఈ స్పెషలైజేషన్ తర్వాత పలానా జాబ్ చేస్తాను, పలానా ఆర్గనైజేషన్ వెళ్తాను, పలానా ఈ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ 10 years తర్వాత నేను ఈ పొజిషన్ లో వెళ్తాను అని ఒక అవగాహన ఉండాలి. దెన్ ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ ఇట్, ఇట్స్ గుడ్. చూసింగ్ దెమ్ జస్ట్ లైక్ దట్,
Doesn't make sense. So wrong major is a weakness. Now, similarly, limited technical knowledge is again a weakness. All right. These days, people are looking for technical expertise. Lack of job knowledge is a weakness. Interview you should know everything about the company for which you have gone to interview. ఏ కంపెనీకి అయితే మనం ఇంటర్వ్యూ వెళ్తున్నాం ఆ కంపెనీ గురించి క్షుణ్ణంగా చదివి తెలుసుకొని ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వాలి. ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయినప్పుడు ఆ కంపెనీ గురించి ఏమి తెలియకుండా జస్ట్ లైక్ దట్ వెళ్తే దే విల్ నాట్ సెలెక్ట్ యూ. దే విల్ సే యు ఆర్ నాట్ సీరియస్. నీకంటూ ఒక ఫోకస్ లేదు, ఒక అంబిషన్ లేదు. ఒక ఫోకస్ అంబిషన్ లేదంటే నీకు ఎటువంటి బాధ్యత అనే పదానికి నీకు అర్థం తెలీదు. రైట్. అలాంటి ఇమ్మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ ని ఆర్గనైజేషన్ విల్ నాట్ టేక్, దే విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎ జాబ్. Okay, so lack of job knowledge is again a weakness. Similarly, weak interpersonal skills. Introvertism will not help. Every human being at some point in life, we have to transform from being an introvert to extrovert. Right? Extrovert అంటే నలుగురితో కలివిడిగా నలుగురితో కలిసి నలుగురిని కలుపుకొని వెళ్ళే తత్వం అన్నమాట. నేను నాది ఆ సెల్ఫిష్ నేచర్ లేకపోవటం, లేదంటే ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఒక మూలకు ఉండటం, ఇలాంటిది దట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్. అండ్ ఫైనలీ నెగటివ్ పర్సనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే వీక్నెసెస్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసుకున్నామో ఈ వీక్నెసెస్ అన్నిటిని కూడా వీ కెన్ ఓవర్కమ్. మనం ఓవర్కమ్ చేయలేనివి కాదు ఇవి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఓవర్కమ్ చేయగలిగినవే. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ వీ కెనాట్ డూ, దీస్ ఆర్ సంథింగ్స్ విచ్ కెన్ డూ. కాకపోతే సమయం చాలకో, లేదంటే మనం వాటి మీద దృష్టి పెట్టకో, లేదంటే మనం వాటిని ఓవర్లుక్ చేయటం వల్ల అవి ఒక వీక్నెస్ కింద ఉండిపోయాయి మనకి. బట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ స్పెండింగ్ టైమ్ ఆన్ దట్, వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దెమ్, every weakness that is written here, all these weaknesses can turn into strengths. Next is the opportunities. Now what do you mean by opportunity? So SWOT, individual ga mana gurinchi మనం SWOT analysis రాసుకునేటప్పుడు the positive trends in your field, మీరు ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేస్తుంటే దాంట్లో అక్కడ పాజిటివ్ ట్రెండ్స్ ఏమైనా ఉంటే those you can write. Or లాస్ట్ 3-4 years లో మీ అకాడమిక్ కెరియర్ లో కానీ మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో కానీ మీరు ఏదైతే మీలో కొన్ని మార్పులు మీరు ఏదైతే చూసారో దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో కెన్ బి ఆపర్చునిటీస్. సిమిలర్లీ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, ద స్కిల్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్, ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ. జియోగ్రఫికల్, యువర్ ఎబిలిటీ టు మూవ్, ఏదో ఒక ప్రాంతానికి అంకితం అవ్వకుండా ఎక్కడైనా నేను వెళ్ళి పని చేయగలను ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. మీ నెట్వర్క్ ని మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటం ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ. రైట్. ఎన్హాన్సింగ్ యువర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, దట్ అగైన్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ. రైట్. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ వీక్నెసెస్ ని వెన్ వి చేంజ్ ఇంటూ స్ట్రెంగ్త్ దే టర్న్ ఇంటూ అన్ ఆపర్చునిటీ. నెక్స్ట్ ఇస్ ద థ్రెట్. థ్రెట్ అంటే మనకి ఉండే ముప్పులు. జనరల్ గా వాట్ డు వి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ థ్రెట్? నెగటివ్ ట్రెండ్స్. Right, because of corona many people lost their jobs, because of corona many people lost their increments. Right, because of the corona many people were not paid properly. Okay, that's a threat. Similarly, whenever competition increases ayakodi, again number of people, skilled organization will look for more skilled manpower. So average skilled people ki adi threat adi. Training and education obstacles, that again is a threat. If you are not able to follow, all right, English మీరు మాట్లాడకపోయినా కనీసం ఒక మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేట్ గా అర్థం చేసుకునే ఒక సామర్థ్యతను ఉండాలి. రైట్. నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే విన్నప్పుడు, ఇంగ్లీష్ ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు మనం వినిన తర్వాత అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యత కూడా మనలో లేదు అంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది, చాలా కష్టం. దట్స్ వెరీ బిగ్ థ్రెట్. Okay, limited advancements, limited ability to develop, limited positions. So all these are some of these particular threats. Okay, రేపు మీరు సబ్జెక్ట్ లో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ టుమారో ఇలా రాయాల్సి ఉంటుందండి. ఆ పేపర్ లో మీరు మనకు ఆ టాపిక్ ఉంది కదా, ఆ టాపిక్ లో దీంట్లో కొన్ని తీసుకోండి. ఈ స్ట్రెంగ్స్ లో కొన్ని స్ట్రెంగ్స్ తీసుకోండి. టెక్నికల్ రైటింగ్, ప్రోగ్రామింగ్, can consider as a strength. Industry knowledge, right? Your career, resume writing, networking is a strength.
education qualifications, BTech or BBA or BSc. Now MBA, you can add MBA also. MBA is a strength of your personality. All right, some of these particular examples. Okay. Similarly, opportunities and this particular threats. So this is with regarding to our program number 3. So ikkada manam chusinatleyte it is very clear strengths and weaknesses ee yokka program ki this is how it is being written. Ilaga diagrammatic representation lo చూపించాలి అని గ్యారంటీ అలా రాయాలని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ ఇలా రాస్తే మంచిది. అదర్వైజ్ అట్లీస్ట్ ఒక బ్లాక్స్ లో లాగా ఒక బ్లాక్ లాగా పెట్టేసుకుని స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీ, థ్రెట్ అని అక్కడ రాయండి. రైట్. సో స్ట్రెంగ్స్ కింద ఐఎమ్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అన్నప్పుడు మీ క్వాలిఫికేషన్ రాయాలి. బీబీఏనా, బీటెక్కా, మాస్టర్స్, ఇప్పుడు ఎంబీఏ అది రాసుకోవచ్చు. రైట్. ప్రొఫెషంట్ ఇంగ్లీష్, పేషెంట్ అండ్ బీయింగ్ కేర్ఫుల్, టీమ్ వర్క్, ఎక్స్టెన్సివ్ రీడింగ్, క్విక్ లెర్నర్, ఇవన్నీ స్ట్రెంగ్స్. Okay, similarly, weaknesses: not experienced in so and so field, easily distracted, postponing things, disorganized, not creative enough. This can be the weaknesses. Opportunities: English speaking platforms like TED Talks, lot of chances to communicate with native speakers, English learning clubs. These are some of the opportunities. Threats such as people with better web page design skills, not a good team leader, used to work for small company. So these are some of the threats. Okay. So ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ ఎస్టర్డే ఐ విల్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత మీ ఓన్ గా రాయటానికి చూడండి. ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాయో అలాగా సేమ్ టు సేమ్ మీ ఓన్ గా రాయటానికి మీరు ట్రై చేయండి. ఇన్ కేస్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రైట్, టుమారో ఐ విల్ బి పోస్టింగ్. ఓకే. ఈ రోజు ఎలాగైతే మీకు మెటీరియల్ లాగా పెట్టానో రేపు కూడా మెటీరియల్ లాగా పెడతాను. అట్లీస్ట్ దట్ యు కాపీ అండ్ రైట్ ఇన్ ద ఎంప్టీ పేజెస్ in your lab page. Now moving on to the next program. Program number 4 or activity number 4 is analysis of academic video clip uploaded on the system for the student. జనరల్ గా ఏంటంటే మనకి ఇది ల్యాబ్ పెట్టినప్పుడు మనకి మీ సిస్టంలో ఒక 5 minutes క్లిప్ కానీ లేదంటే 1 hour ఒక 20 minutes క్లిప్ అలా పెట్టేసి అది వినిన తర్వాత మీరు ఏం అర్థం చేస్తున్నారో దాన్ని మనం రాయాలి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో. సో దట్స్ వాట్ వీ డూ. సో నౌ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ now you can just a minute, let me mute everybody. Yeah. So what you can do is you can open a YouTube, type there some, say if you are interested in knowing AFM class, AFM accounting for manager class అని కొట్టొచ్చు. ఇక్కడ నేనేం టైప్ చేశానంటే we know India's premier management colleges are Indian Institute of Management, IIM. బీటెక్ లో మనకి ఎలాగా ఐఐటీస్ చాలా పాపులర్, మెడికల్ ఫీల్డ్ మెడిసిన్ లో ఎయిమ్స్ అలాగైతే ద బెస్ట్, సిమిలర్లీ మేనేజ్మెంట్ లో ద బెస్ట్ కాలేజెస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ఐఐఎమ్స్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. సో దీంట్లో in order to have a glimpse of that, so here I have taken this particular clip. So take any one particular videos. Here we have got so many videos. Ikkada I am lectures and pattern. You can also take, say for example you wanted to listen to see class lo enter avagana online class lo the first and foremost thing that you should do is switch off your mic. That is minimum.
Say for example, here this particular lecture is on financial markets. Okay, you can listen to this. Okay, so like this, I'm just giving you a glimpse. Like this, listen to this particular lecture, and then let's get back to our program. And then you'll have to write an analysis. Previous మనం ఏం చేసామంటే మార్కెటింగ్ మిక్స్ మనకి మార్కెటింగ్ లో we have a topic called as marketing mix. సో ఆ మార్కెటింగ్ మిక్స్ వీడియో క్లిప్ ప్లే చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ ఆ మార్కెటింగ్ మిక్స్ వీడియో క్లిప్ వినిన తర్వాత he has written there what he has understood from that 20 minutes clip. ఆ 20 minutes ఆడియో క్లిప్ లో తను వినింది ఏదైతే అర్థం చేసుకున్నాడో తను అర్థం చేసుకుంది ఇక్కడ రాశాడు అనమాట. So the main purpose of this study is to analyze the present marketing mix application to marketing. Okay, so here he has written how about this product. అలాగా మీరు కూడా ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఆడియో క్లిప్ తీసుకొని ఆడియో క్లిప్ వినండి. వినిన తర్వాత దాని మీద మీరు ఏదైతే అర్థం చేస్తున్నారో విన్న దాంట్లో నుంచి దాన్ని క్షుణ్ణంగా ఒక పారాగ్రాఫ్ లో కానీ 2 paragraphs లో కానీ రాయండి. దీనివల్ల 2 లాభాలు ఉన్నాయి. You have got 2 benefits because of this. The first benefit is you're improving your listening skills. Right, you are not just improving. In fact, the word I should be using is you are sharpening your listening skills. All right, you are sharpening your listening skills. Listening skills are again very important. Okay, especially మీరు కార్పొరేట్ సెక్టర్ లోకి కార్పొరేట్ రంగంలో అడుగు పెట్టాలని if your ambition is that, right, if your aim and ambition is to set your foot into the corporate sector or to enter into the corporate sector, you have to be a very good listener, right? You have to be a keen listener. So in order to develop that, this particular exercise is going to help. Point number 1. Second point, how this activity is going to help you. Secondly, is this particular activity will help you to improve your language skills. Many a time we learn grammar or we learn this particular aspects of English by listening, right? So today, if you are not a very fluent speaker in English, if you are not eloquent and if you are not fluent, but if you have a very serious, if you are having a burning desire to improve your English communication, this activity is going to help. Okay, so వినటం ద్వారా ఇప్పుడు ఈ రోజున now you can't go and start your classes, right? ఇప్పుడు మీరు కూర్చొని okay, now you can't be starting your career again. అంటే గ్రామర్ ఇది కాదు వయసు. at 20 years 18 years లో మళ్ళీ మనం 5th class నుంచి 6th class నుంచి గ్రామర్ టెక్స్ట్ బుక్లు తిరగేసి గ్రామర్ నేర్చుకున్న వయసు కాదు. So the one way of improving that is by listening. There again it is going to help you, right? And then it is going to help you to improve your vocabulary. And lastly, this activity will help you in gaining knowledge. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వినే పాఠాలకి ఐఎం క్లాసెస్ లో వాళ్ళు చెప్పే పాఠాలకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. There they go for practical applications of the topics. So that knowledge you'll gain. Okay, so this is how you'll have to know, you'll have to complete these 2 activities. First activity, మీ పర్సనాలిటీ బేస్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు అనలైజ్ చేసుకొని మీ స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెసెస్, ఆపర్చునిటీస్, థ్రెట్స్ అది రాయండి. ప్రోగ్రామ్ నంబర్ 3. ప్రోగ్రామ్ నంబర్ 4 లో ఒక 10 minutes 15 to 20 minutes of audio clip.
ఒక ఏదైనా ఒక ఆడియో లెక్చర్ విని మీరు ఏదైతే అర్థం చేస్తున్నారో దాన్ని రాయాలి. అండ్ దట్ పర్టికులర్ ఆడియో లెక్చర్ షుడ్ బి ఇన్ ఇంగ్లీష్, not in any other language, because this lab is soft skills lab. That's why. Now the floor is open. We still have got 4 more minutes of time. Meeku edaina doubts unte you can unmute your mic and then you can ask your doubts. Sir, chep Ravikiran. Sir, అది ఫస్ట్ పేపర్ మీద యూనిట్ 1 అని రాసింది కదా సార్. అది ఉంచేసండి అమ్మ, దాని కింద మీరు ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే సార్. అంటే ఆ పేపర్ అటాచ్ చేయాలి సార్ రికార్డ్ కి? అది యాక్చువల్ గా అటాచ్ చేయాలి. ఓకే సార్, అది అటాచ్ చేసి సెకండ్ పేజ్ నుంచి మ్యాటర్ రాయాలి సార్. yes. ఓకే, ఇదే కదా మీరు చెప్పేది, యూనిట్ 1 అని ఇలా వచ్చింది కదా. ఓకే, అవును సార్. యాక్చువల్ గా మనకి వస్తుంది, మనం ప్రింట్అవుట్ మనం బైండింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకు కావాలి ఇది. అలాగా అప్పుడు బైండింగ్ అప్పుడు మీకు ఇది అవసరం వస్తుంది కదా, నేను ముందే పెట్టేశాను. సో దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచండి. ఫస్ట్ పేపర్ ని ఇక్కడ నుంచి రాయాలి. యాక్టివిటీ 1 అని ఉంది చూడు, యాక్టివిటీ 1 దగ్గర నుంచి మీరు రాసుకోవాలి. Still any other doubts you have got? So yesterday's class I recorded I uploaded it into YouTube. I placed it in our groups also. Inka me friends students chaala mandi last 10 days lo 1 week lo around 100 students varaku join ayyaru. Roughly around 100 students varaku join ayyaru. Meeku telisina friends evaraina sare recent ga join anna valni ask them, invite them into our WhatsApp group. Mana WhatsApp group link share cheyandi. Share chesi vallu add avataనికి ప్రోత్సహించండి. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేవలం వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ద్వారానే రీచ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా వచ్చేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది కాబట్టి ఓన్లీ త్రూ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు రీచ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎంకరేజ్ యువర్ స్టూడెంట్స్, యువర్ ఫ్రెండ్స్, రైట్, టు ఎంటర్ ఇంటు దిస్ పర్టికులర్ వాట్సాప్ గ్రూప్ and ask them to go through the video. Okay. So if there are no more doubts, I'm ending this particular class here. We are having less than 1 minute time. Thank you for your patient hearing.